Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Dharine. Ekanto Nigami Pratipaditana Tusyant Tvodabra Karuna Swakritena Nityam Konamatat Pratikaroti Vinodapatram. Prithu Maharaj continued, how can such persons who have rendered unlimited service by explaining the path of self-realization in relation to the Supreme Personality of Godhead, and whose explanations are given for our enlightenment with complete conviction and Vedic evidence, be repaid except by folded palms containing water for their satisfaction? Such great personalities can be satisfied only by their own activities, which are distributed amongst human society out of their unlimited mercy. Притху Махараджа продолжал. Тем в неоплатном долгу перед теми, кто с полной убежденностью, опираясь на свидетельство вет, указывает людям путь к постижению своей духовной природы, помогает им осознать свои отношения с Верховной Личностью Бога и просвещает их. Нам остается только отблагодарить их, поднеся им воды в пригоршни. Такие великие люди находят подлинное удовольствие лишь в собственной деятельности, которой они по своей беспричинной милости занимаются на благо всех людей. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarine Namo Maha Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Kriya. Great personalities of the material world are very eager to render welfare service to human society, but actually no one can render better service than one who distributes the knowledge of spiritual realization in relation with the Supreme Personality of Godhead. All living entities are within the clutches of the illusory energy. Forgetting their real identity, they hover in material existence, transmigrating from one body to another in search of a peaceful life. Since these living entities
have very little knowledge of self-realization. They are not getting any relief, although they are very anxious to attain peace of mind and substantial happiness. Saintly persons like the Kumaras, Narada, Prahlad, Janak, Sukadev, and Kapiladev, as well as followers of such authorities as the Vaishnavacharyas and their servants, can render valuable service to humanity by disseminating knowledge of relationship between the Supreme Personality of Godhead and the living entity. Such knowledge is the perfect benediction for human society. Великие люди в материальном мире всегда готовы трудиться на благо человечества. В сущности, самую большую услугу оказывает людям тот, кто распространяет знания, помогающие им постичь свою духовную природу и то, в каких отношениях они находятся с Верховной Личностью Бога. Те живые существа оказываются в плену иллюзорной энергии. Забыв о своей истинной природе, они скитаются в материальном мире, переселяясь из одного тела в другое, в поисках тихой и спокойной жизни. Но поскольку этим живым существам практически ничего не известно о науке самоосознания, они не находят облегчения, хотя и жаждут обрести покой, душевное равновесие и настоящее счастье. Великие святые, такие как Кумары, Нарада, Прохлада, Джанака, Шукадева, Госвами и Капиладева, а также те, кто идет по их стопам, Ачарьи, Вайшнава и их слуги, оказывают человечеству неоценимую услугу, распространяя знания о вечных отношениях, связывающих живое существо и Верховную Личность Бога. Это знание — величайшее благословление для всего человечества. So that's the essence is the relationship between the living entity and the Supreme Lord, the personal exchange of rasas, exchange of love. That's what it's all about. That's the actual fact of the spiritual world. Это и есть суть наших духовных отношений между человеком и Верховной Личностью Бога. В этом и суть. Relationships is a big issue. Lots of seminars and books, but Отношения — это очень that's большая about our вещь. relationship with the body, our relationship with the mind, our relationship with the material energy. But the real thing is the relationship with Krishna. Отношения — это очень большая вещь. Есть очень много семинаров по этому поводу. Есть отношения с умом, с чувствами, с внешними какими-то проявлениями. Но самые настоящие отношения — это отношения с Богом. So we have our relationship with Krishna proper, then we can have no trouble with every other relationship because Krishna is in everyone's heart. Если у нас есть настоящие отношения с Кришной, тогда у нас есть отношения со всеми остальными, потому что Кришна находится в сердце всех. So it says the best welfare work is in spreading this knowledge, which is what the Bhagavad Gita is all about. The intimate exchange between Krishna and Arjuna, showing us. Это и есть самая большая работа, распространять это знание. Это то, о чем говорит Кришна в Бхагаватгите Арджуне. И показывает нам пример. Continue the purport. Knowledge of Krishna is such a great gift that it's impossible to repay the benefactor. Therefore, Prithu Maharaj requested the Kumaras to be satisfied by their own benevolent activities in delivering souls from the clutches of Maya. The king saw that there was no other way to satisfy them for their exalted activities. The word Vinod Patram can be divided into two words, Vina and Udara Patram. Or one can understand it as one word, Vinod Patram, which means joker. A joker's activities simply arouse laughter, and a person who tries to repay the spiritual master or teacher of transcendental knowledge of Krishna becomes a laughingstock, just like a joker, because it's not possible to repay such a debt. The best friend and benefactor of all people is one who awakens humanity in its original Krishna consciousness.
Знание Кришны — такой великий дар, что мы всегда будем в неоплатном долгу перед тем, кто открыл его нам. Поэтому Притху Махараджа попросил кумаров довольствоваться своим бескорыстным служением, которое помогает обусловленным душам вырваться из когтей Майи. Царь видел, что другого способа отблагодарить мудрецов за их благодарный труд просто не существует. Слово «винода патраям» можно разделить на две части — вина и уда патрам, а можно читать как одно слово «винода патрам», что значит шут. Единственное занятие шута — это смешить окружающих. Подобно этому человек, пытающийся возвратить свой долг духовному учителю, который посвятил его трансцендентное учение Кришны, становится посмешищем или шутом, ибо этот долг невозможно отдать. Лучшим другом и благодетелем людей является тот, кто пробуждает в них изначальное осознание Кришны. So we can't repay the debt, but we should be always trying to, and then Krishna accepts it. If we think, well, I can't repay it anyway, so I'll just quit, that never works. Если мы думаем, что мы не можем оплатить Кришне долг, то лучше все равно стараться, но если мы просто думаем, что мы не можем ничего сделать, то это не совсем подходящее мышление. And similarly, even if we have a material debt, say I owe you, 100,000 rupees or rubles. Если у нас есть долг, к примеру, тысяча рублей или рупий, And I can't give it all back at one time. я не могу отдать это все в один момент. But if we make an arrangement, I'll give you 10,000 every week or 10,000 every month, you might accept that. If you're a Если мы nice person. предложим какое-то предложение, что мы буду отдавать тебе каждые 2 недели 10 тысяч, и еще 2 недели 10 тысяч, если вы хороший человек, то вы примете это предложение. So the spiritual master and Krishna, they accept whatever we can offer as long as we do it regularly. And then they're satisfied. И поэтому Кришна и духовный учитель, они принимают от нас все, что мы предлагаем им на постоянной основе. But we can never finish paying back because it's always increasing. We're И always getting more and more mercy. мы никогда не сможем отплатить, потому что этот долг растет и растет. Okay, text 48. Maitreya Vacha. Ta Atma Yoga Pataya Adi Rajena Pujitaha Shilam Tadiyam Samsanta Kebavan Mishatam Rinam. The great sage Maitreya continued. Being thus worshipped by Maharaj Prithu, 4 Kumaras, who were masters of devotional service, became very pleased. Indeed, they appeared in the sky and praised the character of the king, and everyone observed them. Великий мудрец Майтрея продолжал. 4 кумара, великие знатоки и учителя преданного служения, остались очень довольны почестями, которые оказал им Махараджа Притху. На глазах у всех они поднялись в небо и восславили добродетельного царя. Purport. It is said that the demigods never touch the surface of the earth. They walk and travel in space only, like the great sage Narada. The Kumaras do not require any machine to travel in space. They are also residents of Siddhaloka, who can travel in space without machines. Since they can go from one planet to another, they are called Siddhas. That is to say, they have acquired all mystic power and yogic power. Such great saintly persons who have attained complete perfection of mystic yoga are not visible in this age on earth because humanity is not worthy of their presence. Говорится, что полубоги никогда не касаются земли и передвигаются только по воздуху.
Для этого кумарам, также как и великому мудрецу Нарде, не нужны механические приспособления. Жители Сидхалоки тоже могут путешествовать в космическом пространстве без помощи летательных аппаратов. Обитатели этой планеты способны перемещаться в космосе, поэтому их называют ситхами, обитателями всех мистических сил, которые можно развить в себе, практикуя йогу. В этот век великие святые, достигшие совершенства мистической йоги, не прилетают на Землю, так как люди недостойны общаться с ними. Но кумары воспели добродетели Махараджа Притху, его кроткость и великую преданность Господу. Они остались очень довольны тем, как царь поклонялся Господу. Иначе говоря, только по милости Махараджа Притху обыкновенные люди, жившие в его владениях, смогли увидеть кумаров, парящих в космическом пространстве. The Kumaras, however, praise the characteristics of Maharaj Prithu and his great devotional attitude and humility. The Kumaras were greatly satisfied by King Prithu's method of worship. It was by the grace of Maharaj Prithu that the common citizens in his domain could see the Kumaras flying in outer space. Иначе говоря, только по милости Махараджа Притху обыкновенные люди, жившие в его владениях, смогли увидеть кумаров, парящих в космическом пространстве. Text 49. Vainyastu duryo mahatam samstityadhyatma sikshaya asakta mami vatmanam menam atman ya vatita. Among the great personalities, Maharaj Prithu was achieved by virtue of his fixed position in relation to the Supreme Person, enlightenment. He remained satisfied as one who has achieved all success in spiritual understanding. Махараджа Притху был самым великим из великих, ибо он был полностью сосредоточен на постижении духовной природы вещей. Он испытывал удовлетворение, знакомое каждому, кто обрел духовное знание. Remaining fixed in devotional service gives one the utmost self-satisfaction. Actually, self-satisfaction can be achieved only by pure devotees who have no desire other than to serve the Supreme Personality of Godhead. Since the Supreme Personality of Godhead has nothing to desire, he's fully satisfied with himself. Similarly, a devotee has no desire other than to serve the Supreme Personality of Godhead, is as self-satisfied as the Supreme Lord. Everyone is hankering after peace of mind and self-satisfaction, but these can only be achieved by becoming a pure devotee of the Lord. Самое глубокое удовлетворение испытывает тот, кто неуклонно следует путем преданного служения. Ощутить подлинное удовлетворение могут только чистые и преданные. Единственное желание которых служить Верховной Личности Бога. Верховный Господь ни к чему не стремится, Он черпает удовлетворение в самом себе. Такое же удовлетворение испытывает преданный, единственное желание которого служить Верховной Личности Бога. Каждый ищет душевного покоя и стремится обрести удовлетворение, но достичь всего этого можно только став чистым преданным Господу. King Prithu's statements in previous verses regarding his vast knowledge and perfect devotional service was justified here, for he is considered best amongst all Mahatmas. In Bhagavad Gita, Sri Krishna speaks of Mahatmas in this way. Mahatmanas tumam parta daivim prakritim ashrita, bhajantya nanya manaso, gatva bhutadim avyayam. Son of Prita, those who are not deluded to great souls are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me, the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible.
Слова царя Притху, приведенные в предыдущих стихах, свидетельствуют о том, что он обладал обширными познаниями и достиг совершенства в преданном служении. Подтверждение этому мы находим в данном стихе, где Махараджа Притху назван лучшим из Махатм. В Бхагават-гите 9.13 Шри Кришна говорит: «О сын Притху, великие души, свободные от влияния иллюзий, находятся под покровительством божественной природы. Они поглощены преданным служением мне, ибо знают, что я верховная личность Бога, изначальная и неисчерпаемая». The Mahatmas are not under the clutches of the illusory energy, but are under protection of the spiritual energy. Because of this, the real Mahatma is always engaged in the devotional service of the Lord. Prithu Maharaj exhibited all the symptoms of a Mahatma. Therefore, he's mentioned in this verse as Duryo Mahatam, best of the Mahatma. На Махатм не распространяется влияние иллюзорной энергии, так как они находятся под покровительством духовной энергии. Поэтому настоящий Махатма всегда поглощен преданным служением Господу. Притху Махараджа обладал всеми качествами Махатмы, и потому в данном стихе он назвал Друйо Махатмом, лучшим из Махатм. Kamani cha yata kalam, yata desham, yata balam, yato chittam, yata vitam, akarod brahma satritam. Being self-satisfied, Maharaj Prithu executed his duties as perfectly as possible according to time and situation, strength and financial position. His only aim in all his activities was to satisfy the absolute truth. In this way, he duly acted. Черпая удовлетворение в самом себе, Махараджа Притху вместе с тем безукоризненно исполнял обязанности царя, принимая во внимание время и обстоятельства, свои силы и финансовые возможности. Единственной целью его деятельности было удовлетворение абсолютной истины. Так он действовал добросовестно, исполняя свой долг. Purport: Maharaj Prithu was a responsible monarch, and he had to execute the duties of a Kshatriya, a king, and a devotee at the same time. Being perfect in the Lord's devotional service, he could execute his prescribed duties with complete perfection as befitted the time and circumstance and his financial strength and personal ability. In this regard, the word karmani in this verse is significant. Prithu Maharaj's activities were not ordinary, for they were in relation with the Supreme Personality of Godhead. Srila Rupa Goswami has advised that things which are favorable to devotional service should not be rejected, nor should activity favorable for devotional service be considered ordinary work or fruit of activity. For example, an ordinary worker who conducts business in order to earn money for his sense gratification. A devotee may perform the same work in exactly the same way, but his aim is to satisfy the Supreme Lord. Consequently, his activities are not ordinary. Махараджа Притху осознавал лежавшую на нем ответственность, поэтому ему приходилось одновременно исполнять долг царя Кшатрия и преданного. Достигнув совершенства в преданном служении Господу, он мог безукоризненно исполнять предписанные обязанности, учитывая время и обстоятельства, а также свои возможности и финансовое положение. Большое значение в связи с этим имеет употребление здесь слова «кармани». Деяния Притху Махараджа отличились от деятельности обыкновенных людей тем, что были связаны с верховной личностью Бога. По словам Шрилы Рупы Госвами, преданный не должен отвергать того, что благоприятно для преданного служения, а деятельность в преданном служении не должна считаться обычной кармической деятельностью. Как правило, люди трудятся для того, чтобы заработать деньги, а затем истратить их на чувственное удовольствие. Преданный может выполнять ту же работу,
но его цель удовлетворить Верховного Господа, поэтому его деятельность нельзя считать обыкновенной. Some important things there that we do our duty as befitted by time and circumstance and financial strength and personal ability. Мы делаем мы выполняем наш долг. I'm sorry, Gurudev, I lost what you said. It's in the purport, but in other words, you don't have to be rich or you don't have to be a super expert or something. Whatever we have is what we offer, and Krishna is happy with it. Не нужно быть богатым, не нужно иметь какие-то особенные положения для того, чтобы удовлетворять Верховного Господа. We shouldn't think, well, I'm not smart enough or I'm not rich enough, so I won't do anything. What's the use of my small donation? Не нужно думать, что мы слишком бедные или даем маленькое пожертвование, или что маленькое делаем. Какой смысл от моего маленького пожертвования? So there's an example in Ramayana, famous one, when they were throwing the big stones into the ocean, and there was a little squirrel just pushing sand, and Hanuman said, "Get out of the way, what's the use of your little sand?" Был пример в Рамаяне, как когда они все бросали камни, чтобы сделать мост. И была маленькая белочка, которые белочки кидали такие, как песочек, очень маленькими частями. И Хануман сказал ей, чтобы она прекратила свою работу, потому что не имеет смысла. And then Lord Ram said, "No, he's giving them best he can, and you shouldn't think you're better than him." Но зачем Рамачандра сказал нет? Она делает лучшее, что может, и ты не должен препятствовать. So, and there's a story in the Bible. Есть история в Библии. Jesus was at the temple or whatever, and a very rich man gave a really big donation. Иисус был в храме, и очень богатый человек дал очень большое пожертвование. So the disciple was saying, "Oh, that's really good, isn't it? He gave so much." И ученик думал, о, какой хороший, он столько дал много пожертвований. But Jesus said, "No, because that's nothing. It's a small percentage of what he has." И Иисус сказал, нет, это ничего, потому что это очень маленький процент того, что у него есть. So really, he's just making a show. И он просто делает шоу. Then a very poor woman came and she gave like, very small amount, 1 agarot or something. И потом пришла очень бедная женщина и дала очень-очень маленькое пожертвование, как 1 огорода. And the disciple was saying, "What's the use of that?" Мне What ученик can I сказал, do какой with that смысл small этого? Что он может Jesus said, "No, this is very big, valuable to the Lord because it's everything she has." Он сейчас сказал, нет, это очень большое пожертвование и очень важное для Бога, потому что она отдала все, что у нее есть. So that's the point. Do the best we can. Like sometimes devotees think, well, there's no use if I distribute books because I don't distribute very many. И в этом и есть смысл всего, что... Потому что преданные часто думают, зачем мне выходить распространять книжки, если я распространю очень мало. But that's not the point. For Krishna, he sees that we're doing the best we can. Но это не главное для Кришны. He gave us the ability we have. Для Кришны главное, чтобы мы выходили, и Он дает нам эту возможность, если мы можем делать. Okay.
Prithu Maharaj's activities were therefore not ordinary, but were all spiritual and transcendental. For his aim was to satisfy the Lord, just as Arjuna, who was a warrior, had to fight to satisfy Krishna. Prithu Maharaj performed his royal duties as king for the satisfaction of Krishna. Indeed, whatever he did as emperor of the whole world was perfectly befitting a pure devotee. It is therefore said by a Vaishnava poet, Vaishnavera Kriya Mudra Vigyena Bhujaya. No one can understand the activities of a pure devotee. A pure devotee's activities may appear like ordinary activities, but behind them there is profound significance, the satisfaction of the Lord. In order to understand the activities of a Vaishnava, one has to become very expert. Maharaj Prithu did not allow himself to function outside the institution of the four Varnas. And the four Varnas, although as a Vaishnava, he was Paramahansa, transcendental to all material activities. He remained in his position as a Kshatriya to rule the world and at the same time remain transcendental to such activity by satisfying the Supreme Personality of Godhead. Concealing himself as a pure devotee, he was externally manifested himself as a very powerful and dutiful king. In other words, none of his activities were carried out for his own sense gratification. Everything he did was meant for the satisfaction of the senses of the Lord. This is clearly explained in the next verse. Следовательно, все действия Притху Махараджа были духовными и трансцендентными, так как в своей деятельности он стремился доставить удовольствие Господу. Чтобы удовлетворить Кришну, Арджуне, воину, пришлось сражаться в битве, а Притху Махараджа исполнять обязанности царя. Будучи императором всего мира, он всегда поступал так, как подобает чистому преданному. Как сказал один поэт Вайшнав, никто не способен понять смысл действий чистого преданного. Действия чистого преданного могут казаться обыкновенными, но они всегда исполнены глубокого смысла, ибо направлены на удовлетворение Господа. Понять действия Вайшнава может только тот, кто сам обладает очень глубокими познаниями. Махараджа Притху никогда не позволял себе нарушать правила и законы общества Варнашрама, хотя как Вайшнав он был парамаханцем, трансцендентным к любой материальной деятельности. Право миру, он действовал как кшатри, но при этом всегда оставался трансцендентным к подобной деятельности, так как заботился только об удовлетворении верховной личности Бога. В совершенстве играя роль могущественного монарха, ревностного исполняющего свои обязанности, он скрывал от других, что является чистым преданным. Иначе говоря, он никогда не действовал ради удовлетворения собственных чувств, и вся его деятельность была направлена на удовлетворение чувств Господа. Об этом мы узнаем из следующего стиха. Yeah, I'm busy right now for the next 2 hours, okay? Call after that. Palam Brahmani Sanyasya Nirvisanga Samahita Karmad Yaksham Chamanvana Atmanam Prakrite Param. Maharaj Prithu completely dedicated himself to be an eternal servant of the Supreme Personality of Godhead, transcendental to material nature. Consequently, all the fruits of his activities were dedicated to the Lord, and he always thought of himself as a servant of the Supreme Personality of Godhead, who is the proprietor of everything. Махараджа Притху полностью отдался вечному служению Верховному Личности Бога, трансцендентной к материальному миру. Поэтому все плоды своего труда он посвящал Господу и всегда считал себя слугой Верховной Личности Бога, владыки всего сущего.
The life and dedication of Maharaj Prithu in the transcendental loving service of the Supreme Personality of Godhead is a good example of karma yoga. The term karma yoga is often used in Bhagavad Gita, and herein Maharaj Prithu is giving a practical example of what karma yoga actually is. The first requirement for the proper execution of karma yoga is given here: Palam Brahmani Sannyas Vinyas. One must give up the fruits of his activities to the Supreme Personality of Godhead, Supreme Brahman, Krishna. By doing so, one actually situates himself in the renounced order of life, sannyas. As stated in Bhagavad Gita, giving up the fruits of one's activities to the Supreme Personality of Godhead is called sannyas. Жизнь Махараджи Притху, посвятившего себя трансцендентному любовному служению Верховной Личности Бога. Замечательный пример карма-йоги. Термин карма-йога часто встречается в Бхагавад-гите, и Махараджа Притху на своем примере показал, что значит заниматься карма-йогой. В этом стихе указано главное требование, предъявленное к тому, кто хочет по-настоящему заниматься карма-йогой. Тот, кто занимается карма-йогой, должен посвящать плоды своей деятельности Верховному Брахману, Парабрахману, Кришне. Человек, действующий таким образом, настоящий саньяси, отрекшийся от мира. Как сказано в Бхагавад-гите 18.2, отказ от плодов своей деятельности и принесение их в жертву Верховной Личности Бога называется саньясом. Kamyanam kamanam nyasam sannyasam kavayo vidu sarva karma palachagam prahus chagam vichakshanaha. To give up the results of all activities is called renunciation by the wise, and that state is called the renounced order of life by great learned men. Although he was living as a householder, Prithu Maharaj was actually in the renounced order of life, and this will be clearer in the following verses. The word nirvisanga is very significant because Maharaj Prithu was not attached to the results of his activities. In this material world, a person is always thinking of the proprietorship of everything he accumulates or works for. When the fruits of one's activities are rendered to the service of the Lord, one is actually practicing karma yoga. Anyone can practice karma yoga, but it's especially easy for the householder who can install the deity of the Lord in the home and worship him according to the methods of bhakti yoga. This method includes hearing, chanting, remembering, serving, worshiping the deity, praying, carrying out orders, serving Krishna as a friend, and sacrificing everything for him. Отказ от результатов любой деятельности мудрецы называют отречением, тьягой. Знатоки священных писаний называют такой образ жизни в отречении саньясом. Хотя Махараджа Притху вел жизнь домохозяина, он был истинным саньяси. Более подробно об этом будет рассказано в последующих стихах. Большое значение в этом стихе имеет слово «нирвишангага», «неоскверненный». Махараджа Притху не был привязан к плодам своего труда. Человек, живущий в материальном мире, всегда думает, что все накопленное им и то, ради чего он трудится, принадлежит ему. Но тот, кто использует плоды своей деятельности для служения Господу, является подлинным карма-йогом. Заниматься карма-йогой может любой, но проще всего это делать домохозяину. Он может установить у себя дома мурти Господа и поклоняться ему в соответствии с принципами бхакти-йоги. Поклонение Господу в соответствии с принципами бхакти-йоги включает в себя 9 видов деятельности: слушание, повторение, памятование, служение, поклонение Божеству, вознесение молитв, выполнение распоряжений, служение Кришне в качестве его друга и принесение ему в жертву всего, чем владеет преданный. Shavanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam
Sakyam Atma Nivedanam. These methods of karma yoga and bhakti yoga are being broadcast all over the world by the International Society for Krishna Consciousness. Anyone can learn these methods simply by following the examples of the members of the society. In one's home or in the temple, the deity is considered the proprietor of everything, and everyone is considered the deity's eternal servant. The Lord is transcendental, for he's not part of this material creation. The words Prakriti Param are used in this verse because everything within this material world is created by the external everything within this material world is created by the external material energy of the Lord. But the Lord himself is not a creation of this material energy. The Lord is the supreme superintendent of all material creation. Международное общество сознания Кришны пропагандирует методы кармы-йоги и бхакти-йоги по всему миру. Каждый человек может научиться этим методам, просто следуя примеру членов нашего общества. Где бы ни находилось божество, в доме или в храме, мы всегда должны помнить, что все принадлежит ему, а мы его вечные слуги. Господь трансцендентен, ибо он не является частью материального мира. Слова «практех парам», употребленные в данном стихе, указывают на то, что все в материальном мире создано внешней материальной энергией Господа, но сам Господь не является творением этой энергии. Согласно Бхагаватам 9.10, Господь осуществляет высший надзор над всеми проявлениями материальной энергии. The Lord is the supreme superintendent of all material creations, as confirmed in Bhagavad-gita. Mayadikshena prakriti suyate sattaracharam etunane nikonteya jagat viparivartate. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and unmoving beings, and by its rule it is created. This manifestation is created and annihilated again and again. Материальная природа Осан Кунти действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под его началом материальный космос снова и снова создается и уничтожается. За любыми изменениями и процессами развития в материальном мире, вызванными удивительным взаимодействием материальных элементов, стоит Верховная Личность Бога. Здесь ничто не происходит случайно. Того, кто всегда остается слугой Кришны, использует все до служения ему, называет Дживан Муктой, освобожденной душой, даже если он продолжает жить в материальном мире. I thought that was Bhakti Shastra reading. Thank you. Expert. All material changes and material progress taking place by the wonderful interaction of matter under the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Events in the material world are not taking place blindly. If one always remains a servant of Krishna and engages everything in his service, one is accepted as Jivan Mukta, a liberated soul, even during his lifetime within this material world. Generally, liberation takes place after one gives up his body, but one who lives according to the example of Prithu Maharaj is liberated even in this lifetime. In Krishna consciousness, the results of one's activity depend upon the will of the Supreme Person. Indeed, in all cases, the result is not dependent on one's own personal dexterity, but is completely dependent on the will of the Supreme Lord. Как правило, человек обретает освобождение после того, как оставляет материальное тело, но тот, кто последует примеру Махараджа Притху, может уже в этой жизни освободиться от материального рабства. Результаты деятельности человека, осознающего Кришну, зависят от воли и Верховной Личности Бога. В сущности, результаты любой деятельности зависят не от умения и сноровки того, кто ею занимается, а только от воли Всевышнего. Таков истинный смысл слов Махам Барамани Саньясан.
doesn't depend on our own personal dexterity. That's a very nice way of saying it. The effort, though, is appreciated. The results Krishna will give according to what's good for us. Это очень хорошо, когда мы полагаемся на себя, на Кришну, и в итоге Кришна всегда нас поддерживает. Because we can see even in material life, two people make the same effort, they get different results. Потому что даже в материальной жизни мы видим, как двое людей делают одинаковые усилия, и у них очень разные результаты. Because there's a factor of their previous karma, and then there's a factor for a devotee, especially of Krishna's interference. Потому что есть фактор как прошлой кармы, и у преданных особенно есть фактор Кришны, который может вмешиваться. This is the real significance of Palam Brahmani Sanyas. A soul dedicated to the service of the Lord should never think of himself as a personal proprietor or superintendent. A dedicated devotee should prosecute his work according to the rules and regulations described in devotional service. The results of his activities are completely dependent on the supreme will of the Lord. Такой истинный смысл слов Палам Брахмани Саньяса. Человек, посвятивший себя служению Господу, никогда не должен считать, что он владеет или распоряжается чем бы то ни было. Искренне преданный должен соблюдать определенные предписания, занимаясь преданным служением, а результаты его деятельности целиком зависят от высшей воли Господа. Griheshu vartamanopi sasamraja shianvita nasajjatendriyarteshu nirahamatir arkavit. Maharaj Prithu, who was very opulent due to the prosperity of his entire kingdom, remained at home as a householder. Since he was never inclined to utilize his opulences for the gratification of his senses, he remained unattached, exactly like the sun, which is unaffected in all circumstances. Махараджа Притху, чья империя процветала, владел огромными богатствами и вел жизнь домохозяина. Однако у него никогда не возникало желания использовать свои богатства для удовлетворения собственных чувств. Поэтому он был свободен от привязанности, как солнце, которое ничто не может осквернить. The word griheshu is significant in this verse. Out of the 4 ashrams, brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sanya, only a grihastha or householder is allowed to associate with women. Therefore, the grihastha ashram is a kind of license for sense gratification given to the devotee. Prithu Maharaj was special in that, although he was given license to remain a householder, and although he possessed immense opulences in his kingdom, he never engaged in sense gratification. This was a special sign that indicated him to be a pure devotee of the Lord. The pure devotee is never attracted by sense gratification, and consequently, he's liberated. In material life, a person engages in sense gratification for his own personal satisfaction, but in devotional or liberated life, one aims to satisfy the senses of the Lord. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово грешу. Из представителей 4 ашрам брамачари, грехастха, ванаправстха и саньяси только грехастхам, домохозяинам разрешено общаться с женщинами, поэтому грехастха ашрам — это своего рода разрешение на чувственное наслаждение. Но Притху Махараджа отличался тем, что никогда не потворствовал своим чувствам, хотя и получил разрешение вести жизнь домохозяина и как царь владел огромными богатствами. Это особый признак, который свидетельствует о том, что он был чистым преданным Господу. Чистый преданный не привязан к чувственным удовольствиям, и потому материальная энергия не может поработить его. Человек, ведущий материальную жизнь, стремится к удовлетворению собственных чувств, но жизнь преданного, получившего освобождение, посвящена
удовлетворению чувств Господа. In this verse, Maharaj Prithu is likened to the sun, Arkavat. Sometimes the sun shines on stool, urine, and so many other polluted things. But since the sun is all-powerful, it is never affected by the polluted things with which it associates. On the contrary, the sunshine sterilizes and purifies polluted and dirty places. Similarly, a devotee may engage in so many material activities, but because he has no desire for sense gratification, they never affect him. On the contrary, he dovetails all his material activities for the service of the Lord. Since a pure devotee knows how to utilize everything for the Lord's service, he's never affected by material activities. Indeed, by his transcendental plans, he purifies such activities. This is described in Bhagavatam, Sindhu, Sarvapadi Vinirmuktam, Tatkat Nirvalam. His aim is to become completely purified in the service of the Lord without being affected by material designation. В этом стихе Махараджа Притху сравнивают с солнцем, Аркават. Даже когда солнце льет свой свет на испражнения, мочу и другие нечистоты, грязь, с которой соприкасаются солнечные лучи, не оскверняет всесильное солнце. Наоборот, солнечный свет стилизирует любое место, очищая его. Подобно этому, преданный может заниматься различными видами материальной деятельности. Но поскольку он свободен от желания чувственных наслаждений, эта деятельность никак не сказывается на нем. Напротив, любую материальную деятельность преданный обращает к служению Господу. Чистый преданный может все использовать для служения Господу, поэтому материальная деятельность не оказывает на него никакого влияния. Наоборот, он очищает ее своими трансцендентными замыслами. Об этом сказано в Бхакти-расамрита Синду. Преданного полностью очиститься в служении Господу, освободиться от всех материальных самоотождествлений. Evam Adhyatma Yogena Karman Yanu Samacharan Putran Utpadayanasa Panchadis Yatma Samatam. Being situated in the liberated position of devotional service, Prithu Maharaj not only performed all fruitive activities, but also got 5 sons by his wife, Archie. Indeed, all his sons were begotten according to his own desire. Игорь, можете выключить микрофон, пожалуйста? Будучи освобожденной душой и служа Господу, Притху Махараджа не только занимается разнообразной деятельностью, но и зачал со своей женой Арчи 5 сыновей. При этом все сыновья были зачаты такими, какими он хотел их видеть. Игорь, пожалуйста, выключите микрофон. As a householder, Prithu Maharaj had 5 sons by his wife, Archie, and all these sons were begotten as he desired them. They were not born whimsically or by accident. How one can beget children according to one's own desire is practically unknown in the present age. In this regard, the secret of success depends on the parents' acceptance of various purificatory methods known as samskaras. The first samskara, Garbhadan samskara, or child begetting samskara, is compulsory, especially for the higher caste, the Brahmins and Kshatriyas. As stated in Bhagavad Gita, sex life, which is not against the religious principles, is Krishna himself. And according to religious principles, when one wants to beget a child, he must perform the Garbhadana samskara before having sex. The mental state of the father and mother before sex will certainly affect the mentality of the child to be begotten. The child who is begotten out of lust may not turn out as the parents desire. As stated in the Shastra, Yata Yoni Yata Bijam, Yata Yoni
indicates the mother, and Yata Bijam indicates the father. If the mental state of the parents is prepared before they have sex, the child which they beget will certainly reflect their mental condition. It is therefore understood by the words Atma Samatam that both Prithu and Archie underwent the Garbhadana Samskara purificatory process before begetting children. And thus, Притху Махараджа был семейным человеком, и его жена Арчи родила ему 4 сыновей. Причем все они родились такими, какими он хотел их видеть. Они родились у него не по воле случая и не по недоразумению. В этот век Кали-юга практически никто не знает, как зачинать детей, чтобы они родились, оправдали надежды своих родителей. Секрет в том, что родители должны совершать различные очистительные обряды, так называемые самскары. Первый самскара Гарбхадана самскара или обряд, предваряющий зачатие, строго обязателен, особенно для представителей высших сословий, брахманов и кшатриев. В Бхагаватгите сказано, что половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам, это сам Кришна. А согласно религиозным принципам, прежде чем вступить в половые отношения, будущие родители должны совершать гарбхадана самскару. Состояние ума отца и матери перед зачатием безусловно отражается на складе ума будущего ребенка. Ребенок, зачатый под влиянием вожделения, может родиться не таким, каким его хотели бы видеть родители. В шастрах говорится, слова ядха яни относятся к матери, а ядха биджам к отцу. Если прежде чем вступить в половые отношения, родители приведут свой ум в надлежащее состояние, это состояние непременно придастся будущему ребенку. Слова Атма Самата свидетельствуют о том, что прежде чем зачать очередного ребенка, Притху Махараджа и Арчи совершили очистительный обряд Гарбхадана самскару. Поскольку их умы были чисты, то их сыновья рождались такими, какими они хотели их видеть. and is therefore understood that the words Atma Samatam, that both Prithu and Archie underwent the Garbhadana purificatory process before begetting children, and thus they begot all their sons according to their desires and purified mental states. Prithu Maharaj did not beget his children out of lust, nor was he attracted to his wife for sense gratificatory purposes. He begat the children as a grihastha for the future administration of his government all over the world. Притху Махараджа зачинал детей не потому, что его обуревало вожделение, и не потому, что его влекло к жене желание насладиться ей. Он зачинал их так, как подобает грехасту, сознавая, что в будущем ему предстоит передать своим детям бразды правления миром. Okay, we'll take a couple minutes break, if you don't mind. Пару минут перерыв. I'll pause the recording. Okay, text 54. Vichitashvam Dumrakesham Aryaksham Dravinam Vrikam Sarvesham Lokapalanam Dadaraika Vitur Gunan. After begetting 5 sons named Vijitashva, Dhumrakesha, Aryaksha, Dravina, and Vrika, Prithu Maharaj continued to rule the planet. He accepted all the qualities of the deities who governed all other planets. Зачав 5 сыновей, Виджиташву, Гумракшеку, Харьякшу, Дравину и Врику, Притху Махараджа продолжал править этой планетой. Он был наделен всеми качествами полубогов.
управляющих другими планетами Вселенной. In each and every planet, there's a predominating deity. It is understood from Bhagavad Gita that in the sun, there's a predominating deity named Vivishwan. Similarly, there's a predominating deity of the moon and of the various planets. Actually, the predominating deities in all the other planets are descendants from the predominating deities of the sun and moon. On this planet, Earth, there are two Kshatriya dynasties. One comes from the predominating deity of the sun, and the other from the predominating deity of the moon. These dynasties are known as Surya Vamsa and Chandra Vamsa, respectively. When monarchy existed on this planet, the chief member was one of the members of the Surya dynasty or Surya Vamsa, and the subordinate kings belonged to the Chandra Vamsa. However, Maharaj Prithu was so powerful that he could exhibit all the qualities of the predominating deities of other planets. Каждой планетой правит какой-нибудь полубог. Из Бхагавадгиты явствует, что на Солнце правит полубог по имени Вивасван. Точно так же Луной и другими планетами Вселенной управляют свои полубоги. На самом деле полубоги, управляющие всеми остальными планетами, являются потомками либо бога Солнца, либо бога Луны. Здесь на Земле тоже правили две династии кшатриев, одна из которых была основана богом Солнца, а другая богом Луны. Первая называется Сурья Вамшей, а вторая Чандра Вамшей. В те времена, когда Земля находилась под властью одного императора, вассальные цари обычно принадлежали к Чандра Вамше, а император принадлежал к династии Сури или Сурья Вамши. Что же касается Махараджа Притху, то он был таким могущественным, что обладал всеми качествами полубогов, правивших на других планетах Вселенной. In the modern age, people from Earth have tried to go to the moon, but they have not been able to find anyone there. What to speak of meeting the moon's predominating deity? The Vedic literature, however, repeatedly informs us that the moon is full of highly elevated inhabitants who are counted amongst the demigods. We are therefore always in doubt about what kind of moon adventure the modern scientists on this planet Earth have undertaken. Не так давно живущие на Земле люди предприняли попытку слетать на Луну, но им не удалось там никого обнаружить, не говоря уже о том, чтобы встретиться с Богом Луны. Однако в разных ведических произведениях говорится о том, что Луна густо населена, а ее обитатели находятся на очень высоком уровне развития, так что их относят к числу полубогов. Поэтому вся эта история с путешествием современных ученых на Луну представляется нам весьма сомнительной. Gopitaya jagat shriste, kale sway sway, chutatmaka, manodvag, vrittibi, somyar, gunai, samranchayan prajaha. Since Maharaj Prithu was a perfect devotee of the Supreme Personality of Godhead, he wanted to protect the Lord's creation by pleasing the various citizens according to their various desires. Therefore, Prithu Maharaj used to please them in all respects by his words, mentality, works, and gentle behavior. Как возвышенный преданный верховной личности Бога, Махараджа Притху всячески заботился о творении Господа, стараясь исполнять все желания своих подданных. Поэтому своими словами, мыслями, делами и вежливым обращением он всегда стремился доставить подданным удовольствие.
As we'll explain in the next verse, Prithu Maharaj used to please all kinds of citizens by his extraordinary capacity to understand the mentality of others. Indeed, his dealings were so perfect that every one of the citizens was very much satisfied and lived in complete peace. The word Achutatmaka is significant in this verse, for Maharaj Prithu used to rule this planet as the representative of the Supreme Personality of Godhead. He knew that he was a representative of the Lord and that the Lord's creation must be protected intelligently. Atheists cannot understand the purpose behind the creation. Although this material world is condemned and it is compared to the spiritual world, there is still some purpose behind it. Modern scientists and philosophers cannot understand that purpose, nor do they believe in the existence of a creator. They try to establish everything by their so-called scientific research, but they do not center anything around the Supreme Creator. Как будет сказано в одном из последующих стихов, Притху Махараджа умел доставить удовольствие каждому из своих подданных благодаря своей удивительной способности совершенно понимать психологию людей. Он обращался с ними так безукоризненно, что все его подданные были довольны им и не испытывали никаких беспокойств. Особенно важным в этом стихе является слово «ачутатма-кага», указывающее на то, что Махараджа Притху правил землей от имени Верховной Личности Бога. Он знал, что является представителем Господа и обязан заботиться о его творении, разумно управляя миром. Атеисты не способны понять, с какой целью был создан этот мир. Хотя материальный мир не выдерживает никакого сравнения с духовным, все же он был создан с определенной целью. Современные ученые и философы не могут понять, в чем заключается эта цель, и не верят в существование Творца. Они пытаются все объяснить с помощью своих так называемых научных исследований, но при этом не желают поместить в центре мироздания Верховного Творца. A devotee, however, can understand the purpose of creation, which is to give facilities to the individual living entities who want to lord it over material nature. The ruler of this planet should therefore know that all the inhabitants, especially human beings, have come to this material world for sense enjoyment. It is therefore the duty of the ruler to satisfy them in their sense enjoyment, as well as to elevate them in Krishna consciousness, so that they all ultimately return home back to God. Однако преданный знает, что материальный мир создан для того, чтобы предоставить индивидуальным живым существам, стремящимся господствовать над материальной природой, возможность осуществить свое желание. Тот, кто правит этой планетой, должен знать, что все ее обитатели, и в первую очередь люди, пришли в материальный мир в поисках чувственных наслаждений. Поэтому он обязан дать им возможность удовлетворить свои чувства и вместе с тем помочь им развить в себе сознание Кришны, чтобы в конечном счете все они вернулись домой к Богу. With this idea in mind, the king or government head should rule the world. In this way, everyone will be satisfied. How can this be accomplished? There are many examples like Prithu Maharaj, and the history of his regency on this planet is elaborately described in Srimad Bhagavatam. Even in this fallen age, if the rulers, governors, and presidents take advantage of Prithu Maharaj's example, there will certainly be a reign of peace and prosperity throughout the world. Исполняя возложенные на него обязанности, царь или глава государства должен помнить об этом, и тогда все его подданные будут счастливы. Как же достичь этого? История знает немало подобных правителей. К их числу принадлежит Махараджа Притху, жизнь и деяния, которого подробно описаны в
Шримад Бхагаватам. Если главы государств последуют примеру Притху Махараджа, то даже в наш век, век всеобщей деградации, на земле воцарится мир и процветание. But we don't have to be a king of a country or, something that big. Everyone is some kind of a king, whether it's a family or a small group of people or even our own life. We all want to try to follow this example. Just be Мы не good должны to быть, God. мы не должны быть какими-то большими царями государств. Каждый из нас является маленьким царем своих каких-то в семье или разных. Everybody is influencing somebody. Каждый влияет на кого-то. Rajat yadam namadeyam somaraja ivaparaha surya vad visrijan grinan pratapanam chabuvova su. Maharaj Prithu became as celebrated a king as Somaraja, the king of the moon. He was also powerful and exacting, just like the sun god who distributes heat and light. At the same time, exacts all the planetary water. Extracts. Махараджа Притху прославился так же, как Сомараджа, повелитель Луны, и был таким же могущественным и требовательным, как бог Солнца, который обеспечивает планеты Вселенной теплом и светом, и в то же время забирает у них всю воду. So that's a good example. The sun evaporates water out of all bodies of water, including the ocean and everything else, but then gives it all back in the rain, fresh and clean. Это хороший пример, потому что Солнце управляет всей водой, но потом оно возвращает ее в океан, чистую и свежую. So a proper government, they take taxes, but then the people when it was a really good king, the people are thinking, well, I don't give very much tax, but we're getting so much back. And where is the king getting all this money? Но хороший царь, он берет маленькую плату и налогов, и тогда жители думают, я не так много даю налогов, но все получает царя. But in the modern world here, many people think I'm paying so much tax and I don't get anything back. I just get harassed by the government. Но в наше время мы думаем, что мы платим так много налогов, и мы ничего не получаем от государства. And the Bhagavatam says in this Kali Yuga that government their expertise will be taxing. И в Бхагаватам предсказывает, что в Кали-югу налоги будут очень высокими. Государство будет их взимать. Always coming up with new taxes. Especially a clever one is a gambling. Gambling is called a voluntary tax. Игры. They legalize gambling, but on gambling, there's a very big tax. But people, because they think by gambling they can win, they don't think about paying the tax. Незаконные игры, они считаются как узаконенным налогом. И так они получают очень большие налоги. And they're thinking the government's very kind, it lets us gamble. И также люди думают, что
государство очень хорошее из-за того, что разрешает нам играть. They give us the freedom to gamble. It's wonderful. Они дают нам свободу в том, чтобы мы But играли в it's just a азартные way to игры. get people to pay tax and to work harder. So they Но это get просто money. способ, который позволяет людям, чтобы они больше платили и работали больше. Okay. In this verse, Maharaj Prithu is compared to the kings of the sun and the moon. The king of the moon and the sun serve as examples of how the Lord desires the universe to be ruled. The sun distributes heat and light. At the same time, extracts water from all planets. The moon is very pleasing at night, and when one becomes fatigued after a day's labor in the sun, he can enjoy the moonshine. Like the sun god, Prithu Maharaj distributed his heat and light to give protection to his kingdom. For without heat and light, no one can exist. Similarly, Prithu Maharaj extracted taxes and gave such strong orders to the citizens and government that no one had the power to disobey him. On the other hand, he pleased everyone just like the moonshine. Both the sun and the moon have particular influence by which they maintain order in the universe. The modern scientists and philosophers should become familiar with the Supreme Lord's perfect plan for universal maintenance. В этом стихе Махараджа Притху сравнивает с повелителем Луны и Солнца. Эти цари своим примером учат других тому, как править Вселенной в соответствии с желаниями Господа. Обеспечивая планеты Вселенной теплом и светом, Солнце в то же время испаряет с их поверхности воду, а Луна особенно радует людей ночью. И человек, который целый день трудится палящим солнцем, может насладиться прохладным лунным светом. Управляет царством Притху Махараджа, подобно Богу, излучал тепло и свет, без которых невозможна жизнь. Он также взимал налоги и отдавал такие строгие распоряжения своим подданным и министрам, что никто не смел слушаться его приказов. С другой стороны, он, как лунный свет, радовал каждого. Обе планеты Солнце и Луна, каждая по-своему влияет на жизнь Вселенной, поддерживая установленный порядок. Поэтому современным ученым и философам нужно узнать о совершенном замысле Верховного Господа, который стоит за всем, что происходит в Вселенной. Durdarshas tejase vagnir Mahendra iva durjaya Titikshaya danitri va Jor iva bishta do nrinam. Maharaj Prithu was so strong and powerful that no one could disobey his orders any more than one could conquer fire itself. He was so strong that he was compared to Indra, the king of heaven, whose power is insuperable. On the other hand, Maharaj Prithu was also fulfilling various desires of human society. He was like heaven itself. Махараджа Притху был таким сильным и могущественным, что ослушаться его распоряжений было так же невозможно, как победить огонь. Сила его была столь велика, что его сравнили с Индрой, небесным владыкой, обладающим неодолимой мощью. Вместе с тем Махараджа Притху был терпелив, как земля, и исполнял все желания своих подданных, как само небо. It's the duty of the king to give protection to the citizens and to fulfill their desire. At the same time, the citizens must obey the laws of the state. Maharaj Prithu maintained all the standards of good government, and he was so invincible that no one could disobey his orders any more than a person could stop heat and light from anything coming from fire. He was so strong and powerful that he was compared to the king of heaven, Indra. In this age, modern scientists have been experimenting with nuclear weapons
and in former age, they used to release brahmastras, but all of these brahmastras and nuclear weapons are insignificant compared to the thunderbolt of the King of Heaven. When Indra releases a thunderbolt, even the biggest hills and mountains crack. On the other hand, Prithu Maharaj was as tolerant as the earth itself, and he fulfilled all desires of his citizens, just like torrents of rain from the sky. Without rainfall, it is not possible to fulfill one's various desires on this planet. As stated in Bhagavad Gita, Parjanyad Anna Sambhava, food grains are produced only because rain falls from the sky. But without grains, no one on the earth can be satisfied. Consequently, an unlimited distribution of mercy is compared to the water falling from the clouds. Maharaj Prithu distributed his mercy incessantly, much like rainfall. In other words, Maharaj Prithu was softer than a rose and harder than a thunderbolt. In this way, he ruled over his kingdom. Долг царя — защищать своих подданных и выполнять их желания. Подданные, в свою очередь, обязаны подчиняться законам государства. Махараджа Притху безупречно исполнял обязанности царя и в то же время обладал таким могуществом, что ослушаться его приказа было так же невозможно, как остановить излучаемый огнем тепло и свет. Его сила и могущество были так велики, что его сравнили с Индрой, царем небес. Современные ученые экспериментируют с ядерным оружием, а в прежние времена воины поражали врага с помощью брахмастра, но ни брахмастра, ни любые другие виды ядерного оружия не идут ни в какое сравнение с молнией небесного царя. Одной молнией Индра способен разбить самые высокие горы. С другой стороны, Махараджа Притху был терпелив, как сама земля, и, подобно льющимся с неба потокам дождя, исполнял все желания своих подданных. Без дождей обитатели этой планеты не смогли осуществить свои желания. В Бхагават-гите 3.14 сказано: «Злаки растут только благодаря дождям, а без злаков никто из обитателей земли не смог бы удовлетворить свои нужды. Поэтому непрерывно льющаяся милость сравнивают с потоками дождя, льющимися с небес. Подобно дождю, милость Махараджа Притху лилась непрерывным потоком. Иными словами, Махараджа Притху был нежнее розы и суровее молнии. Так он правил своим царством». So that's a common example. Softer than a rose, but harder than a thunderbolt. A rose has a beautiful flower, but also a thorn. Это красивое сравнение. Красивая роза, но часто роза имеет шипы. But a king or a ruler, he has to be strong, has to be able to punish, but he also has to be soft and able to be very kind and loving. Но царь, когда он правит, он должен иметь вот эту строгость, он должен быть способен наказать. И также он должен быть таким любящим и заботливым. Varshiti smayata kaman, arjanya eva tarpayan, samudra eva durbode, satvena chamadrivan. Just as rainfall satisfies everyone's desires, Maharaj Prithu
used to satisfy everyone. He was like the sea, and that no one could understand his depth. And he was like Meru, the king of the hills, in the fixity of his purpose. Махараджа Притху умел угодить всем своим подданным, подобно дождю, который исполняет желания всех живых существ. Глубиной помыслов он был подобен морю, а своей непреклонностью напоминал царя гор Меру. Maharaj Prithu used to distribute his mercy to suffering humanity. It was like rainfall after excessive heat. The ocean is wide in expansion, and it is very difficult to measure its length and breadth. Similarly, Prithu Maharaj was so deep and grave that no one can fathom his purposes. The hill known as Meru is fixed in the universe as a universal pivot, and no one can move it even an inch from its position. Similarly, no one could ever dissuade Maharaj Prithu when he was determined. Махараджа Притху раздавал страдающим людям свою милость, подобно тому, как небо поливает потоки дождя на измученных зноем людей. Очень трудно измерить длину и ширину океана, ибо просторы его безбрежны. И подобно океану, Притху Махараджа отличался такой глубиной помыслов, что до конца постичь их не удавалось никому. Гора Меру служит осью, вокруг которой вращается вся Вселенная, и ее нельзя сдвинуть с места ни на дюйм. Подобно этому Притху Махараджа был столь тверд в своих намерениях, что никто не мог поколебать его решимости. Dharma Radhiva Sikshayan Ascharye Mavaniva Kuvera Iva Kasadyo Guptarto Varuna Yata. Maharaj Prithu's intelligence and education were exactly like that of Yamara, the superintendent of death. His opulence was comparable to the Himalaya mountains, where all valuable jewels and minerals are stocked. He possessed great riches like Kuvera, the treasure of the heavenly planets, and no one could reveal his secrets, for they were like the demigod Varuna. Разумом и ученостью Махараджа Притху не уступал Ямараджа, повелителю смерти. Он был богат, как Гималайские горы, хранящие в своих недрах неисчерпаемые запасы драгоценных камней и металлов. Сокровища Махараджа Притху не уступали сокровищам Куверы, казначея райского царства, и разгадать его секреты было так же невозможно, как проникнуть в тайны полубога Варуны. Yamaraj or Dharmaraj, as the superintendent of death, has to judge the criminal living entities who have committed sinful activities throughout their lives. Consequently, Yamaraj is expected to be the most expert in judicial matters. Prithu Maharaj was also highly learned and exceedingly exact in delivering his judgment upon the citizens. No one could excel him in opulence any more than estimate the stock of minerals and jewels in the Himalaya mountains. Therefore, he is compared to Kuvera, the treasure of the heavenly planets. Nor could anyone discover the secrets of his life any more than learn the secrets of Varuna, the demigod presiding over the water, the night, and the western sky. Varuna is omniscient,
and since he punishes sins, he is prayed to forgiveness, for forgiveness. He is also the sender of disease and is often associated with Mitra and Indra. Ямараджи, или иначе Дхармараджа, повелителю смерти, приходится судить преступных живых существ, которые всю жизнь занимались греховной деятельностью. Поэтому он должен лучше кого бы то ни было разбираться в судебных делах. Притху Махараджа тоже был весьма сведущ в этих вопросах, и приговоры, которые он выносил своим подданным, всегда точно соответствовали тяжести совершенных ими преступлений. Стать богаче его было так же трудно, как определить запасы полезных ископаемых и драгоценных металлов, хранящихся в недрах Гималайских гор. Поэтому в данном стихе его сравнивают с Куверой, хранителем райских сокровищ. Выведать его секреты было так же невозможно, как проникнуть в тайны полубога Варуны, во власти которого находится вода, ночь и западная сторона горизонта. Варуна всеведущ, и к нему обращаются с молитвами о прощении грехов, поскольку именно он наказывает за них. Кроме того, он насылает болезни и вводит дружбу с Митрой и Индрой. Matadis Veva Sarvatma Balena Mahasojasa Avisa Yataya Devo Bhagavan Bhuta Rad Iba. In his bodily strength and in the strength of his senses, Maharaj Prithu was as strong as the wind, which can go anywhere and everywhere. As far as his intolerance was concerned, he was just like the all-powerful Rudra expansion of Lord Shiva or Sadashiva. По физической силе и силе, которой были наделены его органы чувств, Махараджа Притху мог сравниться только с незнающим преград ветром, а своей неукротимостью он не уступал всемогущему Рудре, экспансии Господа Шивы или Садашивы. Kandarpa eva sondarye manasvi mriga rad iva vatsalye manuvan rinam prabhutve bhagavan aja. In his bodily beauty, he was just like Cupid, and in his thoughtfulness, he was like a lion. In his affection, he was just like Swayambhuva Manu, and in his ability to control, he was like Lord Brahma. Он был прекрасен, как бог любви, и рассудителен, как лев. Он был таким же любящим отцом, как Свайабхума Амана, и столь же великим правителем, как Господь Брахма. Brihaspati'r Brahmavade Atma Tattve Swayam Hari Bhaktya Go Guru Vipreshu Vishvaksenanu Vartishu Riya Prashraya Shilabhyam Atmatulya Parodyame. In his personal behavior, Prithu Maharaj exhibited all good qualities. And in spiritual knowledge, he was like Brihaspati, exactly. In self-control, he was like the Supreme Personality of Godhead himself. As far as his devotional service was concerned, he was a great follower of devotees who were attached to cow protection and rendering of all service to the spiritual master and the Brahmins. He was perfect in his shyness and his gentle behavior, and when he engaged in some philanthropic activity, he worked as if he were working for his own personal self. В своей повседневной жизни Притху Махараджа был образцом добродетели. В духовных вопросах он разбирался ничуть не хуже Брихаспати, а по самообладанию не уступал самому Верховному Господу. Занимаясь преданным служением, он шел по стопам преданных Господа, которые всегда заботятся о коровах и служат своему духовному учителю и брахманам. Он был необыкновенно скромен и безупречно вежлив, а занимаясь благотворительной деятельностью, трудился так, словно делал это для себя.
When Lord Chaitanya talked to Sarvabhauma Bhattacharya, the Lord honored him as the incarnation of Brihaspati. Brihaspati is the chief priest of the heavenly kingdom, and he is a follower of the philosophy known as Brahmavad or Mayavad. Brihaspati is also a great logician. It appears from this statement that Maharaj Prithu, although a great devotee constantly engaged in loving service of the Lord, could defeat all kinds of impersonalists and Mayavadis by his profound knowledge of the Vedic scriptures. We should learn from Maharaj Prithu that a Vaishnava or devotee must not only be fixed in the service of the Lord, but if required, he must be prepared to argue with the impersonalist Mayavadis with all logic and philosophy and defeat them, their contention that the absolute truth is impersonal. Беседуя с Сарвабхаумой Бхаттачарьей, Господь Чайтанья почтил его, назвав воплощением Брихаспати. Брихаспати, последователь философии Брахмавады или Майявады, является главным жрецом райских планет. Кроме того, Брихаспати, великий логик, будучи великим преданным Махараджа Притху, был всегда поглощен любовным служением Господу, но при этом, как явствует из данного стиха, обладал таким глубоким знанием ведических писаний, что мог победить в споре любых имперсоналистов и майявади. Пример Махараджа Притху свидетельствует о том, что вайшнав, преданный Господа, должен не только заниматься преданным служением, но и быть готовым, если потребуется, использовать все свое знание логики и философии, чтобы в споре с имперсоналистами майявади опровергнуть их теорию, гласящую, что абсолютная истина безлична. The Supreme Personality of Godhead is the ideal self-controller or brahmachari. When Krishna was elected to be president of the Rajasuya Yagya performed by Maharaj Yudhisthira, Grandfather Bhishma Dev praised Lord Krishna as the greatest brahmachari because Grandfather Bhishma was a brahmachari. He was quite fit to distinguish a brahmachari from a vyabhachari. Although Prithu Maharaj was a householder and father of 5 children, he was considered the most controlled. One who begets Krishna conscious children for the benefit of humanity is actually a brahmachari. One who simply begets children like cats and dogs is not a proper father. The word brahmachari also refers to one who acts on the platform of Brahman or devotional service. In the impersonal Brahman conception, there is no activity. Yet when one performs activities in connection with the Supreme Personality of Godhead, he's to be known as a brahmachari. Thus, Prithu Maharaj was an ideal grihastha brahmachari simultaneously. Vishwaksen Anuvartishu refers to those devotees who are constantly engaged in the service of the Lord. Other devotees must follow in their footsteps. Srila Narottam Das Thakur said, Echai Gosai Yatra Muitaradas. He's prepared to become disciple of anyone who follows in the footsteps of the 6 Goswamis. Верховный Господь, идеальный брахмачари, он лучше всех владеет своими чувствами. Когда Кришну избрали главой Раджасуя Яги, который проводил Махараджа Юдхиштира, дед Бхишмадева, вознося хвалу Господу, назвал его величайшим брахмачари. Дед Бхишмадева сам был брахмачари, поэтому ему не составляло труда отличить брахмачари от вьябхичари. Притху Махараджа был семейным человеком, отцом 5 детей, и тем не менее он в полной мере владел своими чувствами. Тот, кто зачинает детей в сознании Кришны, заботясь о благе человечества, по сути является брахмачари. Того же, кто зачинает детей так, как это делают кошки и собаки, нельзя назвать настоящим отцом. Кроме того, слово брахмачари значит тот, кто действует на уровне брахмана. То есть заниматься преданным служением Господу. Осознание безличного брахмана подразумевает пассивность, но тех, чья деятельность связана с верховной личностью Бога, можно по праву назвать брахмачари. В этом смысле Притху Махараджа был идеальным брахмачари и вместе с тем идеальным грихастхой. Слово вишваксена
Варпатишу относится к преданным, которые постоянно заняты служением Господу, и все остальные преданные должны идти по их словам. Шрила Нароттам Дас Такур говорит, он выражает свою готовность стать учеником любого, кто идет по стопам 6 господ. Also, like all Vaishnava, Prithu Maharaj was devoted to cow protection, spiritual masters, and qualified Brahmin. Prithu Maharaj was also very humble, meek, and gentle, and whenever he performed any philanthropic work or welfare activity for the general public, he would labor exactly as if he were tending to his own personal necessities. In other words, his philanthropic activities were not for the sake of show, but were performed out of personal feeling and commitment. All philanthropic activities should be thus performed. Кроме того, Махараджа Притху, как подобает вайшнаву, всегда защищал коров, служил духовным учителям и истинным браманам. Он был очень скромен, кроток и вежлив, а занимаясь благотворительной деятельностью, то есть действуя во благо других, трудился не жалея сил, словно делал это для себя. Иными словами, он делал это не на показ, а из чувства долга и из сострадания. Именно так следует заниматься благотворительной деятельностью. Finished? Yes. Okay, this is the last verse. Kirt yodva gitaya pumbis triloke tatra tatraha pravishta karna randreshu Srinam Rama Satam Viva. Throughout the whole world, universe, in the higher, lower, and planetary systems, Prithu Maharaj's reputation was loudly declared, and all ladies of saintly persons heard his glories, which were as sweet as the glories of Lord Ramchandra. Слава Махараджа Притху гремела по всей Вселенной. О нем знали все обитатели высших, средних и низших планетных систем. Все женщины и святые мудрецы слушали рассказ о его деяниях с тем же удовольствием, что и повествование о подвиге Господа Рамачандры. Purport. In this verse, the word Srinam and Rama are significant. It is the practice amongst ladies to hear and enjoy the praises of certain heroes. From the verses, it appears that Prithu Maharaj's reputation was so great that ladies all over the universe would hear of it with great pleasure. At the same time, his glories were heard all over the universe by the devotees, and they were as pleasing as Lord Ramachandra's glory. Lord Ramachandra's kingdom is still existing, and recently there was a political party in India named Ram Rajya Party, which wanted to establish a kingdom resembling the kingdom of Ram. Unfortunately, modern politicians want the kingdom of Ram without Ram. Although they have banished the idea of God consciousness, they expect to establish the kingdom of Ram. Such a proposal is rejected by devotees. Prithu Maharaj's reputation was heard by saintly persons because he exactly represented Lord Ramchandra, perfect king. Thus end the Bhaktivedanta purports of the fourth canto, chapter 22 of Srimad Bhagavatam entitled. Особого внимания заслуживают употребленные в этом стихе слова «Сринам» и «Рама». Женщинам очень нравится слушать рассказы, прославляющих великих героев. Из этого стиха явствует, что Притху Махараджа был столь знаменит, что обитательницы всех планет Вселенной с огромным удовольствием слушали рассказы о его славных деяниях. Этим повествованием внимали и все преданные во Вселенной, получая от них такое же удовольствие, как от рассказов о подвигах Господа Рамачандры. Царство Господа Рамачандры существует до сих пор, и недавно в Индии появилась новая политическая партия, назвавшая себя партией Рамараджи и провозгласившая своей целью создание царства, подобного царству Рамы. К сожалению, современные политики хотят создать царство Рамы без Рамы.
Отвергая необходимость создания Бога, они тем не менее надеются создать царство Рамы. Преданные не признают подобных теорий. Святые мудрецы слушали рассказы, прославляющие Махараджа Притху, именно потому, что он был таким же идеальным царем, как Господь Рамачандра. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 22 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Встреча Махараджа Притху с 4 курамарами». Давай. All right. Thank you very much, Simon. Prithu Maharaj ki jai. Or Kamaras ki jai. Yeah. Israel Bhaktivinoda ki jai. Okay, I'm gonna, oh, Vlada jai. And the baby is watching us. Hare Krishna, Guru. Yeah, Haribol. Nice to see you, smiling and healthy looking. Okay, I'm gonna say bye-bye. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.